En este video vamos a ver la primera parte de la unidad 8 correspondiente a impulsión de fluidos. En este primer video vamos a intentar responder qué equipos se utilizan para la impulsión de fluidos y qué tipos de bombas hay y cómo pueden clasificarse. Bien, la impulsión de fluidos se realiza a través de una bomba, que básicamente es una máquina que absorbe energía mecánica proveniente de un motor eléctrico o térmico y luego la transfiere a un fluido como energía hidráulica, lo que permite que este fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, ya sea a distintas presiones, manteniendo el mismo nivel, o bien a diferentes niveles o a diferentes velocidades. Dentro de los tipos de bombas podemos encontrar dos grandes grupos. Por un lado las bombas dinámicas y por otro lado las bombas de tipo desplazamiento positivo. Estas dos grandes clasificaciones de bombas presentan formas de operar completamente distintas. Por un lado, las bombas dinámicas suministran un caudal que va a depender de la presión de la descarga o de la energía suministrada, mientras que las de desplazamiento positivo entregan un caudal fijo solamente dependiente de la revolución o las carreras que tenga el equipo. Cuando veamos en detalle el principio de funcionamiento, vamos a entender bien por qué no depende el caudal entregado de la contrapresión en el sistema. Dentro de las bombas dinámicas tenemos otros dos tipos de bombas de acuerdo a su principio de funcionamiento, que son las bombas centrífugas y las bombas periféricas. Dentro de las de desplazamiento positivo tenemos otros dos grandes grupos, bombas alternativas o bombas rotativas. Vamos a ver un video donde se describe en detalle el principio de funcionamiento de las bombas centrífugas. Hi, I'm Adam. This is the Machine Tech video blog, and today I'd like to talk a little bit about centrifugal pumps. Centrifugal pumps are definitely one of the most common machines in the industrial landscape. In fact, they're second in number only to electric motors. And when you consider that electric motors are used to drive centrifugal pumps, it's safe to say that the lion's share of energy usage in the world goes towards pumping fluids with centrifugal pumps. So if you're an industrial maintenance technician, mechanic, machinist, you'll come across these machines at some point in your career, so it would do you some good to know how they work in the first place. In general, a pump is a machine which converts mechanical energy into the kinetic energy of a pumped fluid for the purpose of transporting that fluid from one point to another. But in order to be classified as a centrifugal pump, a pump needs to have two unique components. The first is a rotating disc with curved blade-like vanes on it called an impeller. And the second is a specially shaped pipe called a volute casing, which contains the impeller and the pumped fluid. In the most basic sense, here's how a centrifugal pump works. Fluid enters the pump at the center of the impeller, called the suction eye. Friction between the fluid and the surface of the rotating impeller causes the fluid to rotate. Think about it like this. Just like the friction between the road and the rubber in your tires propels your car forward, the impeller gains traction on the fluid as it spins in contact with it. The rotating fluid is thrown to the outside of the impeller by centrifugal force, a phenomenon which causes objects revolving around a center point to move away from the center. This is how the fluid picks up kinetic energy from the impeller, and this method of energy transfer by centrifugal force is why these pumps are called centrifugal pumps. The amount of energy actually added to the fluid is dependent on three factors: the density of the fluid itself, the impeller's speed of rotation, and the impeller's diameter.
From the impeller, the fluid is released into the chamber of the volute casing and directed around to the discharge outlet, and ultimately into the system. Let me take a minute to set the record straight. A very, very common misconception is that these curved vanes help to move fluid by cupping it and pushing it through the pump. So then the correct direction of rotation for this impeller would be clockwise, right? Well, that's not really what the vanes are there for. The vane's purpose is to conduct the fluid along the smoothest possible path as it travels through the pump. Backwards curved vanes help to stabilize flow conditions at high speeds and reduce demands on the motor. The correct direction of rotation for this impeller is actually counterclockwise. And you can always tell the correct direction of rotation of an impeller just by looking at the way that the vanes are curved. It's important to add that because of the way that centrifugal pumps impart energy to fluid, the impeller must always be fully submerged and in direct contact with the pumped fluid. As we can see from this little light-duty pump, a centrifugal pump will not pump air and it will not suck fluid through piping like a straw. So before the pump is turned on, the casing must be flooded with fluid, a process known as priming. And during operation, there must be a sufficient amount of available fluid under positive pressure at the suction inlet of the pump to replace the fluid which is being discharged. This is usually accomplished by placing the pump below the fluid level of the source tank. If the pump is ever starved of fluid, certainly the pump's performance will be affected, but it's actually more serious than that. It's possible that the pressure at the suction eye of the impeller will drop below the vapor pressure of the pumped fluid. If that happens, then the fluid will effectively boil. Little bubbles will form, travel partway through the impeller, and then collapse at supersonic speeds like little bullets, taking bits of the impeller along with it. This is a condition known as cavitation, and a pump that's experiencing cavitation is not long for this world. I know that I use these little water bubbles in my animations to illustrate the fluid path through the pump, but actually, that kind of entrained air or any other gas is the worst case scenario for a centrifugal pump. Let's talk about the volute casing. Volute refers to the shape of the casing. A volute is a geometric shape defined as a spiral with an ever-increasing radius, like a snail shell. Hopefully you'll notice that the volute chamber on this pump doesn't stay the same size all the way around. It actually increases in area closer to the discharge outlet. And at the point where the discharge outlet begins and the volute chamber sort of starts over, there's a wedge-like protrusion called the cutwater. The cutwater physically separates the discharge outlet and the volute chamber, and it ensures that fluid actually leaves the pump instead of just recirculating over and over again inside of the volute chamber. Now, the increasing area of the volute chamber is essential to the function of the pump because that's how the pump develops pressure. We've talked about how the impeller imparts kinetic energy to the pumped fluid. And when I say kinetic energy, think of it as the speed of the fluid flowing through the pump. But flow speed is only half the equation. A pump also needs to be able to develop sufficient pressure to meet the requirements of the system. Usually this involves overcoming gravity by raising fluid from a lower elevation to a higher elevation and overcoming the resistance or friction of the pipes which conduct the fluid. Think of pressure as the ability to accomplish a task, and flow speed as how quickly the task can be accomplished. To build pressure, the pump has to do some science magic to convert kinetic energy into pressure energy. As fluid travels through the volute chamber, it actually starts to slow down as the area of the volute chamber increases. That's because flow rate, or the amount of fluid which is moved during a given length of time, is dependent on two factors. One is the speed of the fluid, and the other is the size of the chamber through which it's moving, meaning how much of the fluid is moving at that speed. If the flow rate is constant, then an increase in the size of the chamber would result in a corresponding decrease in the speed of the fluid. This is where a guy by the name of Daniel Bernoulli comes in. He discovered 300 years ago that there's an inverse relationship between a fluid's velocity, or speed, and its pressure. Meaning that if the velocity goes up, then the pressure comes down.
And if the velocity goes down, then the pressure automatically goes up. So as the fluid is slowing down in the ever-expanding volute chamber, it's also picking up pressure. So that by the time the fluid reaches the discharge outlet, a great deal of its kinetic energy has been transformed into pressure energy. And I think that's a pretty amazing little trick. Well, there's your introduction to centrifugal pumps, their function, the main parts, and the basic theory of how they work. Pumps and pumping are rich and complex topics, and we'll definitely be coming back to them in later videos. But for now, that's it from the Machine Tech video blog. I hope you learned something. Bien, como se observó en el video, la característica que tienen las bombas centrífugas es que el fluido ingresa por el eje de un impulsor y sale acelerado por la fuerza centrífuga siguiendo una trayectoria tangencial a la caja voluta, en donde a medida que va perdiendo velocidad, por el cambio de sección que define el diseño de las cajas volutas, al perder velocidad se transforma esa energía cinética en energía de presión. Y ese básicamente es el principio de funcionamiento de las bombas centrífugas. Como también se observó en el video, este tipo de bombas tienen una particularidad que es la posibilidad de cavitar. Entonces, vamos a ver en qué consiste el proceso de cavitación, que claramente es un efecto hidrodinámico para nada deseado en las bombas, que como se adelantó en el video anterior, ocurre cuando el fluido impulsado por una pérdida de presión en la succión de la bomba alcanza su presión de vapor, generalmente en el ojo del impulsor, que es en la zona de menor presión. Entonces las moléculas se evaporan, pasando a estado gaseoso, forman burbujas que luego, cuando llegan a una zona de mayor presión, que ¿dónde ocurre esto? En general en los extremos de los álabes, en donde la caja voluta va ganando sección, el fluido se desacelera, al desacelerarse aumenta la presión, al aumentar la presión, estas burbujas que se formaron en el ojo del impulsor implotan, generando ruido y vibraciones que parecería que fueran piedras que golpean las diferentes partes de la máquina, llegando a un punto de prácticamente destruir el impulsor, como se observa en esta imagen. Ahora vamos a ver un video en donde en un laboratorio, en condiciones controladas, se fuerza el proceso de cavitación, donde se va a poder escuchar el ruido que se genera con estas burbujas que se generan e implotan mientras cavita una bomba. Here we have a pump trainer. We have an electric motor with a horsepower meter through a magnetic coupling to a centrifugal pump. The pump itself is made of acrylic, so we can see the spinning impeller inside. We can also see the fluid go through. It's got a gate valve here on the discharge. It's got another valve over here on the suction. And all the piping here is clear, so we can watch the flow of fluid. Right now it's all clear water, so we can't see much in that regard. It's got a rotometer here showing us the amount of flow. But what I'm going to demonstrate here is cavitation. We're going to purposely cause cavitation to occur in the system. We're going to do so by keeping the discharge valve wide open like it is and pinching off the suction valve. What that will do is reduce the pressure in this line, and you'll see this compound gauge show a stronger and stronger vacuum as we begin to pinch off this valve. Now I'll start to turn this clockwise, and you will see the gauge's indication go down. You'll also begin to hear cavitation take effect, and we'll be able to see the bubbles form inside of here as it cavitates after it flashes in the vapor and cavitates into liquid again here. So here we go, closing the valve. And watching the gauge. The gauge will go down. Minus 10 inches of mercury. Minus 12, minus 14, you can start to hear flashing occur there. 16, more noise. Minus 18, minus 20. You start to hear that sound that sounds almost like rocks going through the pipe. There's no debris, there's no solid material through here. That solid sounding sound is really the collapsing of the vapor bubbles as they go back into liquid form. You can really hear it now. You can see it occur inside of here. It's a very pronounced action and noise. As the water goes through the valve, it reduces pressure going to the restricted valve. Its pressure drops below the vapor point of the water at this temperature. It flashes into steam, and then after it comes out of the valve and expands again, the pressure goes up. And what happens is those vapor bubbles collapse back into liquid. And that's when we get the cavitation effect.
see it happening here. We can also see some bubbles here in the scroll casing of the pump. Cavitation is very destructive, especially upon metal surfaces. The acrylic surfaces here seem to handle it a little bit better, but with metal surfaces, there's no give, and it's very destructive. The metal will become pitted by the high pressure jets formed by the collapsing bubbles. So I just want to illustrate what cavitation looks like in an acrylic tube and what it sounds like. It sounds like rock, literally like rocks going through the pipe. And again, we cause it by dropping too low of a pressure, causing flashing to occur, and when the pressure rises again, the bubbles collapse, and that's when cavitation occurs. I will open this valve back up. That increases the pressure on the suction side of the pump, less and less vacuum, until we no longer flash and we no longer cavitate. And that's a happy pump. Y así es como se produce el fenómeno de cavitación. Bien, ahora vamos a ver un video que demuestra cómo es el principio de funcionamiento de las bombas periféricas. The main difference between a regenerative turbine pump and a centrifugal pump is in the impeller. A standard centrifugal impeller has curved vanes that extend from the center to the edge of the impeller. The regenerative turbine impeller has rows of vanes on each side of the impeller's rim. On the suction side, liquid is gathered by the impeller's vanes. After making only one revolution in the annular channel, the fluid has a high velocity that sends the liquid out the discharge. Liquid entering a centrifugal pump's impeller can pass between the vanes only once. Energy is added to the liquid as it travels from the center of the impeller to the rim. In a regenerative turbine pump, liquid recirculates between the impeller's vanes. This helical action carries the liquid forward. Energy is added to the liquid in a number of impulses by the impeller's vanes as it travels from suction to discharge as a liquid builds pressure. For low-flow, high-head applications, regenerative turbine pumps offer better efficiency than centrifugal pumps and can develop several times the discharge pressure of a centrifugal pump having an equally sized impeller. The regenerative turbine impeller can pump fluid with up to 40% entrained gases without damage from cavitation or any performance loss. Centrifugal pumps are not designed to handle gas in a liquid. Gas in a centrifugal pump can create a significant loss in performance, causing fluctuating flow, discharge pressure, and unnecessary wear and vibration of the centrifugal pump's internal components. This makes a regenerative turbine pump a great solution where cavitation is a concern. Entonces, como se observa en el video, en estas bombas que también son conocidas como de tipo turbina o regenerativas, el líquido va recibiendo impulsos de energía a través de los remolinos que se forman dentro del canal anular en donde gira el impulsor a grandes velocidades, y eso va acelerando el fluido, generando turbulencias, que es lo que le otorga la energía hidráulica necesaria para ser transportado. Para analizar un poco más en detalle la diferencia entre estos dos tipos de bombas dinámicas, vamos a ver en los siguientes videos la comparación de cómo serían las líneas de corriente en cada una de ellas. En este primer video vamos a ver una simulación de cómo sería el comportamiento del fluido dentro de una bomba centrífuga. Observar que los distintos códigos de colores representan las distintas velocidades, yendo desde azul la menor velocidad a rojo la más intensa. Entonces, como habíamos explicado en el principio de funcionamiento, el fluido ingresa con una baja velocidad al ojo del impulsor, luego a medida que se va alejando por la acción de la fuerza centrífuga se va acelerando hacia el perímetro del impulsor, y luego una vez que ingresa en la caja voluta, toda esa energía cinética transformada en energía de presión. Eso se ve reflejado en que sale nuevamente con baja velocidad, pero con alta presión. Observar entonces. Acá se ve mejor el recorrido.
acá desde otro corte de la bomba. El fluido ingresa lentamente al ojo del impulsor, luego es acelerado y luego nuevamente frenado por el cambio de sección en la caja voluta para transformar toda la energía cinética en energía de presión. En cambio, en este video vamos a ver las líneas de corriente dentro de una bomba periférica. Observar que el comportamiento es totalmente distinto. Ya, en principio acá no se ingresa por el ojo del impulsor, sino que directamente el fluido ingresa por la periferia y la velocidad es continuamente creciente. ¿Sí? Ingresa con la mínima velocidad y a medida que es acelerado por ese impulsor girando a altas velocidades y generando turbulencia, toda la forma de transmitir energía es a través de la aceleración del fluido por la turbulencia generada. Por último, para completar el cuadro, nos queda describir las diferencias entre los dos grandes grupos de bombas de desplazamiento positivo, las alternativas y las rotativas. Por su parte, las bombas de desplazamiento positivo de tipo alternativas utilizan una serie de elementos de volumen que se expanden y contraen, complementados por válvulas de retención que permiten la admisión y el egreso del fluido. Van a ser, imagínense, como una especie de émbolo de una jeringa, ¿sí? Que al expandirse a través de una serie de válvulas permiten el ingreso y luego al contraerse expulsan el fluido en la descarga. Por su parte, las bombas de desplazamiento positivo de tipo rotativas lo que hacen es utilizar algún tipo de elemento de volumen que permite atrapar el fluido en la entrada y transportarlo hasta la salida. No se preocupen que esto lo vamos a ver en mucho mayor detalle cuando veamos en un video el principio de funcionamiento detallado de este tipo de bombas. Como para cerrar estas descripciones generales, vamos a hacer una comparación entre las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo. Por su parte, las bombas centrífugas, una de las principales características o ventajas que tienen es su simplicidad, ¿sí? Al no tener órganos articulados y sus mecanismos de acoplamiento son muy sencillos, hace que la impulsión eléctrica del motor es bastante sencilla. Por su parte, tienen una altísima flexibilidad y se adaptan con facilidad a muchas circunstancias. Es por esto que, como vimos en el video de las bombas centrífugas, son el segundo equipo más visto en la industria después de los motores. Son económicas, son las que presentan menor precio, menor espacio requerido y son las menos pesadas, por lo tanto son las que menos exigencias de cimientos o bases tienen, lo cual todo se traduce en un ahorro de costos. Y por último, el mantenimiento es muy simple, básicamente consiste en mantener lubricadas los elementos móviles como sellos, rodamientos o retenes y requieren de pocos repuestos a ser cambiados. Por su parte, las bombas de desplazamiento positivo tienen la ventaja de que pueden desarrollar una presión mucho mayor que cualquier otro tipo de bomba. Son en particular efectivas con líquidos de alta viscosidad, incluyendo grasas, melasas, pinturas, caramelo. Pueden utilizarse para medir flujos, eso lo vamos a ver en más detalle en la unidad de medidores de caudal. Y por último, hay determinados diseños o modelos que permiten aislar completamente el contacto de la bomba con el fluido impulsado, lo cual la torna muy útil para impulsar fluidos tipo corrosivos que en otras circunstancias generarían un gran deterioro de los elementos mecánicos. Ya terminando este video, describimos los equipos que se utilizan para la impulsión de fluidos y dimos una descripción general de los distintos tipos de bombas y cómo pueden clasificarse. En los próximos videos vamos a ahondar en los detalles correspondientes a las bombas centrífugas y a las bombas de desplazamiento positivo.